Evet, mikrofon açıldı, evet. Teşekkürler. ICCI 2022'nin yoğun konferans programı kapsamında enerjisini üreten kentler, bölgesel ısıtma ve seralar konusunu da sohbet edelim, işleyelim istedik. Aslında çok bizim çok önem verdiğimiz bir konu. Özellikle son birkaç yıl içinde iklim şurası ve benzeri değişik ortamlarda geçtiğimiz 4-5 yıla damgasını vuran Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı içinde tekrar yerini almış ve özellikle bölgesel ısıtmayı defalarca vurgulamış maddeler ve eylem planları var. Biz bunları tabii bugün konuşurken biraz da konferansımızın dijitalden fiziksele geçmesi ama bütün katılımcıların ve konuşmacıların fiziksele uyum sağlayamayacağını da düşünerek biraz hibrit bir ortam yaratalım istedik. Şu anda belki de bu oturum en fazla hibrit katılımcının olduğu oturum oluyor. Şu anda fiziksel olarak gördüğünüz 2 tane değerli konuşmacımıza ilaveten Zoom bağlantısıyla 2 tane konuşmacımız var. Teşekkür ederiz. Şimdiden size hoş geldiniz diyorum. Ayrıca bir de oturumumuza başlamadan önce Hidrojen Europe'un yakın zamanda yaptığı bir 2050'ye yönelik bir kojenerasyon ve bölgesel ısıtma analizi var, bir raporu var. Bu raporu Hidrojen Europe'un policy direktörü olan Alexandra Tudorio ismindeki bizim değerli arkadaşımızdan dinleyeceğiz. Oturuma başlarken o zaman ilk olarak ben Alexandra'nın videosuyla başlayalım diyorum. Bu videoyu verebilir miyiz lütfen? Good afternoon, and thank you to ICCI for the invitation to join, at least virtually, this conference. My name is Alexandra Tudor-Lakavice. I am Head of Policy at Hidrojen Europe, and today I will be presenting our vision as well as a quite detailed study on the role of CHP and district heating in realizing a net zero energy system by 2050. This is our vision. The cogeneration sector is committed to a resilient, decentralized and carbon neutral European energy system where cogeneration can play an important role up to and beyond 2050. Hidrojen Europe is the cross-sectoral voice of the cogeneration sector. We work with EU institutions as well as more broadly stakeholders around the world to promote a more efficient energy system. An overview of our members, we have national associations across Europe, including Hidrojen Turkey. We also have corporate members that span across the entire value chain of the energy sector, starting with manufacturers of cogeneration systems from the kilowatt to the megawatt, and going towards the users of cogeneration, namely utilities, but also industrial users of CHP. So our vision for the future energy system is that we will have a more integrated and highly renewable as well as system efficient energy, which actually requires CHP in all the sectors of the economy, from industry to district heating to actually residential and commercial buildings. CHP is an enabler of that net zero energy system as it provides the right conditions for the integration of the system, linking electricity, heat, and in many cases gas at the local level, and providing energy where needed.
we see here that cogeneration is that source of efficient heat and flexible power from various energy sources, ensuring that the value of renewable energy is maximized, that more renewables are integrated into the energy system, as well as all energy sources, in principle, thermal energy is used in the most efficient way possible. And you can see that district heating is one of the key sectors where CHP can provide value, efficiency, and flexibility. So to substantiate our vision for 2050, Cogen Europe commissioned a study on the role of CHP in 2050, which aimed to quantify its contribution towards a net zero energy system in the EU. It was based on the European Commission's own scenarios for the pathway to achieve net zero emissions and decarbonization of the whole economy. And the study was carried out by Artelis, which is well reputed for its integrated modeling of gas, heat, and power scenarios. This is in a nutshell the overview of the benefits that were found for the use of CHP in all sectors. So CHP is mainly identified as having energy efficiency benefits at system level. It maximizes the uses of the fuels that are available, and it reduces CO2 quite significantly. This all translates in a 4 to 8 billion euro reduction in cost for the EU as a whole. And it also translates in up to 16% of electricity being supplied by CHP and 27% of total heat that is supplied by CHP in the EU in 2050, assuming a net zero energy scenario. So with the study, we also looked specifically at energy consumers and the benefits of adding CHP in the heat mixes of different types of consumers. We looked at different ranges of and different heat sources and different heat profiles, including residential homes, hospitals, district heating industry, and a mix of industry and city district heating. And you can see here that CHP is quite beneficial in reducing the energy costs across all of these consumers. And particularly in district heating, it can reduce the cost per year by up to 3 million euro, which is quite significant as well. And how is this achieved? So we looked separately at how CHP is operated in terms of the heat supply and the electricity supply. And when it comes to heat, CHP is operated to combine flexibility and efficiency. So we assume that in winter there will be quite high heat demand as well as high electricity demand, given that in the future we expect more electrification of heat. And we see here that the CHPs will be used to operate at maximum capacity in winter, whereas in summer, when demand goes down, backup boilers will be used. And then, of course, electricity will be a main source of renewables as well in summer. When we look at electricity supply, we see that there's quite an important role of CHP. Here we have one country represented,
where you have quite a big discrepancy between winter and summer in terms of demand of electricity. As mentioned, with electrification, we expect that peak demand in winter will increase significantly. And so even with quite high capacities of solar and wind, it will be difficult to match supply and demand in those cold winter days when there will be really insufficient intermittent renewables to match demand at all times. And in those cases, CHP plays an important role in providing backup. And there's quite a good synergetic relation between providing flexible power or backup power and providing heat at the same time. The role of CHP in summer is also important, as we see that there will still be periods of time of insufficient supply of wind and solar in this specific country that was chosen. So CHP will increasingly make its way into the energy mix as a provider of reliable, dispatchable power, while at the same time supplying heat. The same can be concluded here when we have mid-season scenario with high wind, so not so high demand, and still quite high supply of intermittent renewables, but there will still be opportunities for CHP to contribute, even in such cases. We also, if we focus on district heating, we have several studies that actually focus on the evolution of district heating in the EU towards a net zero emissions energy system. We see it in the political debate that district heating is promoted for the decarbonization of heating and cooling. So we expect that district heating will expand. In this specific project, Heat Roadmap Europe study that was carried out until 2019, there is potential for district heating to double across the EU. And here we see the heat mix for district heating. Today, CHP represents about 70% of the heat supplied to district heating. And we expect that not to change. So in absolute terms, CHP will still provide an important share of heat, while of course there will be a diversification of heat sources for district heating. So some of the heat, especially low temperature, for low temperature district heating, some of that heat can be supplied by heat pumps, of course. Then a big share can also be supplied by heat recovery and waste heat, as well as other sources of heat, including solar thermal and geothermal, as well as in some cases electric boilers. But the main message here is that CHP will remain the technology of choice for many district heating networks across the EU, just simply because it has that added value of providing dispatchable electricity. And as the fuel mix decarbonizes, CHP is becoming increasingly renewable while keeping its efficiency benefits and the add-on of flexible power generation. So several best practices. We see quite a lot of innovation in CHP district heating applications across Europe.
One such case is the Haßfurt city in Germany, which has a mix of different technologies that work together in an integrated way through digitalization and optimization of the whole energy system. The heat network has switched or wants to switch to increasingly renewable heat, while at the same time there is quite a lot of PV and wind being deployed, as well as electrical storage. And what is also happening is that there is an integration of hydrogen through CHP. So on one hand, there's CHP that is running on biogas, and then in addition, and here's the innovative dimension, a CHP that is hydrogen ready has been installed, which can actually quickly switch from running 100% on natural gas to running up to 100% on hydrogen. So depending on the excess renewable electricity available, that electricity can be transformed into hydrogen, and then the CHP can integrate that hydrogen in an efficient way to provide heat and electricity for the city. A second best practice, also from Germany, where a CHP has replaced in the city of Hamburg a landfill heat generator installation. It has a total efficiency above 95%, which ensures 30% of primary energy saved. And it has quite high flexibility as well, so it can ramp up and down depending on the needs of the electricity system, and support that resilience of the whole energy system. With the installations of these modular CHP units, the neighborhood in Hamburg has managed to achieve 60% CO2 reduction. 20,000 households are being receive electricity from the CHPs, and 500 homes are being heated through district heating. A third example from Poland, there is here a combination of different technologies, waste heat, heat pumps, and cogeneration, all integrated together. So the CHP system has been integrated to complement the uptake of heat pumps. So the heat pumps receive electricity from the CHP, and then waste heat is also integrated into the system. This achieves 2,000 tons of CO2 reductions, and 500 citizens are receiving heat and power from this integrated system. So rather than CHP replacing different other technologies, we have shown with these examples that CHP can complement district heating, intermittent renewables, electric heat pumps, and other sources of heat when it comes to innovative district heating. So to conclude, there is a key role for CHP to play in the future of district heating. So today CHP already represents 70% of EU's district heating, and in the future it will play an important role to ensure the efficient switch to lower carbon and increasingly renewable energy sources. In the long term, it will remain important to supply efficient heat
to district heating, maybe in combination with other sources of heat. As explained before, of course, heat pumps will play an important role as electricity decarbonizes, as well as waste heat, geothermal, solar thermal, of course. And then the added value of CHP will indeed represent that. Flexible and dispatchable electricity that can that will increase in value as the energy systems of the future will become increasingly renewable and electrified. So we see that there's quite a lot of potential by 2050 for CHP to provide at least 30 to 40% of district heating heat in the EU as district heating expands. And actually, when it comes to thermally generated heat for district heating, we expect that CHP could represent as much as 90% of that heat that cannot be electrified. And ultimately, it all boils down to cost effectiveness and ensuring that citizens get the lowest carbon heat at the lowest cost. And CHP is one of those technologies that can mitigate energy costs through its efficiency. So to conclude, we believe that cogeneration has a key role to play towards 2050, especially in district heating. It will remain an important technology. And in order to achieve this objective and in order to ensure that CHP stays in the energy mix, our call to action is for cogeneration to be prioritized for thermally generated heat and power in all sectors, but especially in district heating. With that, I wish you a good discussion and thank you very much. Evet, Hidrojen Europe'dan Alexandra'ya çok teşekkür ediyoruz. Kendisi bu hazırlanmış raporun ve sunumun değişik versiyonlarını Avrupa Birliği'nin değişik ülkelerinde sunmaya devam ediyor. Bu arada Hidrojen Europe'un Avrupa Birliği Enerji Komisyonu nezdinde 2050'ye yönelik karbon dekarbonizasyon, karbon nötralite çalışmaları içinde önemli bir katkısı ve yeri olduğunu da bu arada hatırlatmak istiyorum. İkinci konuşmacımız İstanbul'la ilgili doğrudan doğruya. İstanbul dünyanın sayılı metropol en büyük kentlerinden birisi. 15 milyon aşan nüfusu, yoğun endüstrisi, yoğun yapılaşmasıyla çok büyük bir elektrik tüketicisi, çok büyük bir ısı enerjisi tüketicisi, soğutma enerjisi tüketicisi. Şimdi biz tabii bu kadar büyük metropol kentlerde biliyorsunuz bir de bertaraf edilmesi gereken atıklar var. Ve artık günümüzde teknoloji oldukça bize yardım ediyor bu konularda. Bertaraf edilmesi gereken atıkları gene toplum yararına kullanabilecek şekilde enerjinin değişik formlarına dönüştürme şansımız var. Bu konuda çok başarılı uygulamalarıyla ben sözü İstanbul Enerji'yi temsil eden Ersin Bey'e veriyorum. Teşekkür ederim Yavuz Bey, sağ olun. Öncelikli olarak hepiniz hoş geldiniz. Sesi yükseltelim. Duyuluyor mu acaba? Devam Tamam. Hepiniz hoş geldiniz. Ersin Aydın ben. İstanbul Enerji şirketinde enerji üretimi proje müdürüyüm. Ben sunuma geçmeden önce başka bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bugün 18 Mart, Çanakkale Zaferi. Buradan öncelikli olarak tüm şehitlerimizi anmak istiyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerimiz ruhları şad olsun. Sonuçta burada bu konuşmalar yapabiliyorsak, bu ülkede yaşayabiliyorsak onlara borçlu olduğumuzu belirtmek isterim. Sunumuma geçebiliriz.
Tamam. Ben biraz İstanbul Enerji'den bahsetmek istiyorum öncelikle. İstanbul Enerji AŞ, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 1962 yılında kurulmuş bir iştirak şirketi. 4 tane ana faaliyet alanı var. Akaryakıt yönetimi, enerji yönetimi, aydınlatma ve atık geri kazanım üzerine faaliyet göstermekteyiz. Bugünkü sunumumda bahsedeceğim atık ısıların değerlendirilmesi, bu yönelik çeşitli alternatif çözümler sunulması, en azından sürdürülebilirliğin artırılmasına yönelik Seymen Enerji Üretim Tesisimizde yaptığımız uygulamalardan biraz bahsetmek istiyorum. Daha sonrasında başka bir projemizden örnek vereceğim. Seymen Enerji Üretim Tesisi tasarım çalışmalarına 2017'nin ikinci yarısı itibariyle başladık. 2018'in ikinci yarısında da sahada yapım aşamaları başladı. 2020 Eylül'de devreye aldık. Akabinde de çeşitli kurulu güç artışları, kapasite artışlarıyla birlikte de Ekim 2021'de de 37 megawatt kurulu güce ulaştık. Şu anda 26 motor, 37 megawattla üretimimiz devam etmekte. 26 adet Yenbaher 1.4 megawattlık motorlar kullanıyoruz. Tabii atık ısı da bu motorlardan ileri geliyor. Burada tesisin tasarım aşamasından, yapım ve işletme aşamasından çeşitli plan ve fotoğrafları görüyoruz. Aşama aşama aslında gelişimini görebiliriz burada. Atık ısının oluşabilmesi için ben birazcık prosesin evveliyatından bahsetmek istiyorum. Sunumu ben oldukça az slaytla tuttum. Daha çok hani az yazı, çok konuşma üzerine olursa daha rahat anlaşılabilir olması düşüncesindeyim. Şimdi gaz motorlarında yaktığımız çöp gazı aslında İstanbul'un Avrupa yakasından toplanan günlük yaklaşık 9-10 bin ton civarında evsel atığın düzenli depolamasıyla sahada belli bir süre sonra çeşitli oksijenli ardından oksijensiz solunumla metan gazının oluşması sebebiyle çöp gazı oluşuyor. Çöp gazı dediğimiz gazın da kompozisyonunda %50-55 metan, aslında kirli bir doğal gaz, %40-45 karbondioksit, nem ve diğer gazlar olarak söyleyebiliriz. Biz sahadan gazı aldıktan sonra gazı bazı şartlandırma işlemlerinden geçiriyoruz. İlk önce nemini alıyoruz. Gaz motorlarında çünkü nemini mutlaka almamız lazım. İşletmeyi oldukça sekteye uğratacak bir unsur. Ardından belli bir basınç seviyesine getirerek gaz temizleme ünitesine atıyoruz. Gaz temizleme ünitesinde de siloksanlarını çöp gazından arındırdıktan sonra gaz motorlarına iletiyoruz. Gaz motorlarında da içten yanmalı bir şekilde zaten 20 silindirli makinelerimiz var. Burada çöp gazının bertarafı gerçekleştirerek ilk önce mekanik enerji, ardından elektrik enerjisine dönüştürüyoruz. Bu elektrik enerjisine dönüştürdüğümüz noktada aslında birinci proses içerisinde gaz motorunun, ceket suyunun soğutulmasını gerçekleştiriyoruz. Birinci atık ısımız burası. İkinci atık ısımız da bacalardan, egzozdan atmosfere saldığımız baca gazı, egzoz gazı, metan gazının yanmasıyla oluşan egzoz gazı. İki noktada bizim atık ısımız var. Şimdi biz bu atık ısıları nasıl değerlendiriyoruz? Ondan bahsedeceğim biraz. Şimdi atık ısıları bizim iki çeşitli değerlendirme imkanımız var. Birincisi ısıdan ısıya dönüşüm yapma imkanımız var. Diğeri de ısıdan elektriğe. Isıdan ısıyla ilgili örnek vermek gerekirse şu anda biz tesis içerisinde yaklaşık 3000 metrekarelik kapalı alanın ısıtmasını motor ceket suyundan karşılıyoruz. Yaklaşık 3000 metrekare idari bina ve diğer binaların ısıtma ihtiyacını, sıcak su ihtiyacını 2 adet motorun ceket suyundan karşılıyoruz. Bunun haricinde 2022 yılı bütçemizde de yer alan, iş planımızda da yer alan
atık ısının başka şekilde değerlendirilmesi yönünde de bazı projelerimiz mevcut. Bu sene içerisinde yine atık ısıyı kullanarak bir ısı transfer merkezi oluşturacağız. Bütün aslında ilk bina için bina içerisinde olan 26 adet motorun bütün ısılarını tek bir merkeze toplayacağız. Akabinde dağıtımı daha kolay yapabileceğiz. Bu dağıtım sonucunda da kendi tesis içimizde ilave endüstriyel ısıtmalarda veya ilave konfor ısıtmalarında bu ısıyı kullanacağız. Öte yandan ihtiyaç duyulması halinde sonuçta bizim bulunduğumuz tesis entegre bir tesis. Başka prosesler kapsamında endüstriyel ısıtma ihtiyacı olduğu zaman plan neticesinde değerlendirilerek sunma imkanı bulunmakta. Öte yandan şimdi bölgesel ısıtma konusunda da bir dezavantajımız var esasında. Yani ne yazık ki çöp depolama sahaları şehrin dışında eski maden sahaların doldurulmasıyla oluşturuluyor. Yani hali hazırda madenlerle işte kazısı tamamlanmış, oradaki madeni alınmış, boşaltılmış yerlerin çöple doldurulması yapıldıktan sonra ağaçlandırılarak orman müdürlüğüne geri veriliyor. Bölgesel ısıtmadaki dezavantaj şu, yerleşim yerlerinden de uzak. Ama tabii yararı olması açısından en azından az da olsa karbon salınımının azaltılması açısından çevre köylerle ilgili bölgesel ısıtmaya yönelik çeşitli projelere de açığız. Bu düşünülebilir, yapılabilir. İmkan olduktan sonra yapılabilir. Sonuçta değerlendirilmeyen bir ısı varsa mutlaka faydalı yönde kullanmak gerekli olduğunu düşünüyorum. Öte yandan ısıdan elektrik konusunda ise şu anda ihale dokümanlarını tamamladığımız bir projemiz var. Organik ranking çevrimiyle ısıdan elektrik üretmeyi planlıyoruz. Umuyorum ki Haziran başı gibi tüm süreçleri tamamlarız. Şu anda yetkili firmalarla da görüşüyoruz. Bunda da yaklaşık 5 megawatt kapasite var. Yani havaya attığımız enerjiden ısı enerjisinden elektrik üretme imkanı esasında. Bunları söyleyebilirim. Öte yandan bizim diğer bir projemizden bahsetmek isterim size. Silivri'de yine bizim tesisimize yaklaşık 10-15 kilometre uzaklıkta MTA'dan, Maden Tetkik Arama'dan 2017 sonuna doğru aldığımız bir jeotermal kuyumuz var. Kullanım hakları şu anda şirketimize ait. Suyun özellikleri 70 derece ve 9 litre bölü saniyelik bir sıcaklığı var. Baktığımız zaman çeşitli şeylerde kullanılabilir. Hani mahal ısıtmada da kullanılabilir, serada da kullanılabilir. Çeşitli alternatiflerle kullanma imkanı bulunmakta. Suyun analizlerini yaptırdığımızda da 31.136 miligram bölü litrelik bir mineral seviyesine gördük. İstanbul Üniversitesi'ne yaptırmıştık bu analizleri. Bunu da tabii şeyle değerlendirdiğimiz zaman hani mineral sınıfı olarak değerlendirdiğimiz zaman çok yüksek bir değer. Yani 30.000 üzeri rakamlar çok ciddi rakamlar. 1000 miligramın üzeri aslında mineral değeri bakımından hipertermal zengin mineralli su olarak adlandırılıyor. Yani Silivri tarafı bu şey için çok elverişli esasında. Neden bu projeye yöneldik diye düşünecek olursak, şimdi bu projeyle sağlık turizmine yönelik işler yapılabilir. Termal turizm özelinde işler yapılabilir. Çünkü mineral değeri ciddi yüksek bir su. Öte yandan bölgesel ısıtma yapılabilir. Sera kurulabilir. Sera gibi çeşitli zirai endüstriyel alanlar kurulabilir. Biz ilk etapta sera kurulumunu tercih ettik ama termal turizm yönünde değerlendirilmesi hususunda da İBB'nin ilgili birimleriyle görüşmelerimiz devam ediyor. Sera tarafında bakacak olursak biz tabii bu projeye girerken bölgedeki muhtarlarla ve vatandaşlarla çeşitli görüşmeler yaptık. Bizim projemizden bahsettik.
onlara getireceği olanaklardan bahsettik. Sonuçta şu anda bizim bir kuyumuzdan yaklaşık 4000 metrekarelik bir sera ısıtma imkanı var. Biz şu anda başladığımız projede İnşallah 3. çeyreğin başında devreye almış olacağız. Şu anda İl Tarım'a izin yazılarımızı gönderdik. 3. çeyreğin başında da tamamlamış olacağız. 1000 metrekarelik bir ilk etapta başlangıç seviyesi olarak bir sera kurulumu planlıyoruz. Burada da yılda 35-40 ton arasında ürün temini mevcut. Tabii baktığımızda da esasında biz çeşitli kurumlarla görüşüyoruz demiştim ya. Valilikte veya diğer kurumlarda falan da bu projeye yönelik çok büyük bir şey var. İstek var ve destek var. İstanbul içerisinde şu anda jeotermal kuyuyla yapılmış bir şey yok. Bir sera yok. Öte yandan Silivri'nin de konumunu ve orada yaşayan halkın veya yaşayan halkın tarımla uğraşanların büyük bir yoğunluk olduğunu düşünürsek sera'nın biz devreye alındıktan sonra en azından onlara örnek olabileceğini düşünüyoruz. Oradan kuyudan bu sıcak suyu temin ettikten sonra biz genişlemeye müsait bir şekilde bir altyapı kuracağız. Bu altyapı kurulduktan sonra başka seraların kullanılmasına, ısının başka seralarda değerlendirilmesine yönelik biz projemizi elverişli şekilde kurguladık. Bu tabii istihdam getirecek. Bölgede seraya yönelik ilgiyi artıracak. Çünkü vatandaşla görüştüğümüz zaman seranın işletme maliyetlerinin çok büyük bir oranının enerji maliyetleri üzerinden olduğunu öğrendik. Bu da tabii OPEX tarafında da eğer aday işletmecilere de bayağı büyük avantaj sağlayacağını düşünüyoruz. Onun haricinde benim başka belirtmek istediğim bir şey yok. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Sağ olun. Peki Ersin Bey, çok teşekkür ediyoruz. Tabii burada yeni kurulan çöp gazı santralinin hem elektrik hem ısı üretiminde, ardından bu Silivri jeotermal sahasının değerlendirmesi yönünde daha önümüzde yeni projeler, proje olanakları, fırsatları olduğunu görüyoruz. Tabii. Yani biz aslında soğutmamızı da ısıtmadan karşılayacağız. Yani bir trijenerasyon kuracağız. Şu anda yine bu 2022 planlarımız arasına aldık. Çünkü çok ciddi elektrik sarfiyatına sebep oluyor bizim mevcut chillerlerimiz. Bir absorpsiyonlu chiller kurmayı planlıyoruz. Evet, şimdi konferansımızın hibrit fonksiyonuyla devam edelim. Şu anda online olarak Zoom bağlantısında bekleyen konuşmacılarımızdan Matthias Gamelgaard'a söz vermek istiyorum. Mr. Gamelgaard, can you please start with introduction yourself and then start giving your pitch? Hi, thanks. How are you? Can you hear me? We can hear you. Okay, I'll try to share my screen. Okay, first off, I would like to say thank you for this opportunity to talk about the geothermal district heating project in Aarhus. We hope that the project can play a small part in inspiring further promotion of geothermal district heating in both Europe and the rest of the world. And before I go into why we started to look at geothermal district heating, I will say a few words about Kredsløb and who we are as a company. Kredsløb is the second largest utilities company in Denmark, and we work every day with strategic development projects that help shape green transition in terms of energy and circular resource management systems in and around the city of Aarhus. So with that effort, we provide green district heating to 330,000 people and reuse waste from about 170,000 households in the greater Aarhus area. And we have around 450 employees who work very hard every day
to try to realize the company mission, which is to make it easy for our customers to be green. And first, I would like to say a few words about the overall perspective for district heating, the way we see it. We have a green heat program, which with the purpose of developing green district heating after 2030. And right now we're looking at a fairly substantial paradigm shift, where in previous years you'd had monopoly-like market conditions in terms of district heating. In the coming years, mainly because of regulatory changes, we're looking at a future where district heating as a product will need to compete far more, and the competition will especially be from individual heat solutions. And not only does district heating need to be able to compete, but it also needs to do so while at the same time being based on renewable energy. So that's a very substantial paradigm shift that you're looking at in the Danish district heating market. And to go a little more into why we're looking at geothermal energy. This graph is a picture of some of the challenges we face in the greater Aarhus area, but it's actually also a picture of the challenge that many utilities companies in the big cities of Denmark face. For our purposes, it has to do with the agreement we have with the company Ørsted about delivering heat from the Studstrupværk, which is a big CHP north of Aarhus. That agreement counts for roughly 50% of the heat demand in Aarhus, and that agreement runs out in 2030. So we have a very big puzzle that we need to solve to be able to provide our customers with green district heating after 2030. And we see geothermal district heating as a very critical piece of that puzzle. First of all, in the agreement we've reached with Energy, which Martin will speak about later, we've reached a competitive price level, and it also meets our strategic goals of getting more power into our district heating and reducing the need for biomass. And then we're also looking at a technology which has a very efficient use of wind and solar power, because of the very high COP there is with geothermal heating, because you're utilizing an energy source that is very warm. And for our sake as a company, it also has the advantage that we're able to diversify our portfolio, our production portfolio. Right now, some 98% of our heat comes from CHP, which means we're very good at taking advantage of when the electricity prices are high, when power prices are high, but the same isn't the case when power prices are low. So getting a technology into our district heating portfolio that is efficient in using wind and solar power makes for a greater balance in our production portfolio. And then in Denmark, district heating also is a very stable utility. We have almost 99% delivery security, and we're looking at a future where less heat will come from incineration and much more will come from renewable energy. And in that sense, geothermal heating is a very critical piece of the puzzle, because it doesn't really care whether the wind blows or the sun shines. It's just a very stable production of renewable energy all the time. And then also, which is very important to most city planners, as a technology, it actually leaves a fairly small imprint on the city, especially when the geothermal plants are built. They don't take up a lot of square footage. On top of that, they run on electricity, so there are no emissions, and the noise from the plants are also very low compared to, for example, air water heat pumps and stuff like that. So overall,
we're going to take advantage of every positive business case we can get with waste energy, industrial process energy, seawater, air water, local biomass, and also electrical boilers. But even if we do that, there will still be a gap in how we meet the demand for heat. And unless you fill that gap with geothermal energy, you're going to have to fill it with biomass. And both the board of directors in Kredsløb, our company, and also in the city of Aarhus, which is the sole owner of Kredsløb, has strategic goals that aim at reducing the amount of biomass you use for heating. So overall, geothermal district heating is very fitting with is very well aligned with our strategic goals, and as such, we see it as a very critical piece of the puzzle that we have to solve for how district heating will look like in the city of Aarhus after 2030. And with that, I would like to thank you for the attention, and I hope for a productive discussion. Yes. Should I take over, Matthias? Good. I'll share my screen. Can you all see it? Good. My name is Martin Kaster. I'm filling in today for Asbjørn Haustrup, who couldn't be here. And I'm going to tell you about the company Energie, who I'm representing here, who are going to build this plant in a geothermal plant in Aarhus. Something about Energie. We were founded some 5 years back by AP Moller Holding. And AP Moller Holding is the company behind AP Moller Maersk, the big container shipping company from Denmark, and is one of the Denmark's largest corporations. We were formed some 5 years back, and are now, and last year, a Danish pension fund, ATP, and Energie, a publicly owned utility company, joined in Energie. So we are now 3 owners. When Energie are going to build a geothermal plant for a city like Aarhus, we take the whole responsibility for the subsurface and for the operations of the geothermal facility. We develop a development plan together with the city, and after we have made the optimum solution on paper for the city, we are going to drill some appraisal well that will show us if we have the resource available to us, geothermal resource. Then we go through the construction together with the city to build in Aarhus 7 geothermal facilities around the city, and then operate them for the next 30 years. So Energie is the only responsible for geothermal over both development, construction, and operations of the geothermal plant for 30 years, and also has the risk for both operations and construction. Energie has developed a modularized geothermal system. Now that we are going to build a distributed system in Aarhus, where we are going to place geothermal plants different places in the city, where we have developed this modularized, standardized geothermal system that has a fairly small footprint and therefore can be placed in a city environment. The facility capacity is scalable, but still standardized. And because of the standardization, we are cost competitive when we are building these plants. Each plant is tailor-made for the city, understood in that way that we will be able to adapt to the temperature conditions and flow conditions of the pressure-wise in the district heating network,
And because of this very small footprint in the cityscape, we are very easy to integrate in the surroundings. And as you see here, this facility, which we have illustrated as a part of a playground, actually, is dug halfway into the ground, so it's fairly hidden. And therefore, we both have low noise emissions from the system and minimal disturbance to the city environment, and can actually be an active part of the city in the cityscape. So the main drivers, as you heard from Matthias, is that Aarhus wants to be carbon neutral, and and therefore they want to phase out the important wood pellets that are being burned today to create the energy that geothermal will then deliver later on. And as you also heard, this phasing out of wood pellets leaves a hole in the effect curve that is in the system, and that is what geothermal is going to fill in. It's going to be a very stable and very competitive heat source in the system, and can then be able to make up for the biomass that is not there anymore. When we're going into a project like this, the public involvement is extremely important. We see that now that we are going to build geothermal plants all over not all over the city, but in different places in the city, we are going to be very, very close to where people live, and that makes a demand for a lot of involvement from the local community, so that we can build a plant there that will not be harmful to anybody, and that requires involvement. It also requires a lot of reaching out to the local stakeholders to be able to build this pride that now we are going in a green transition. Now we can actually see the green transition in our local community, and it's an active part of our city, as you saw before. And we have actually had some architects looking at how could this be an active part of a city. And these are 3 examples, and you saw the first one before where it's a playground. Up in the right corner, you can also see that it could be some kind of a learning center, for example, for geothermal, where you could make that into an active part of the city with hot baths and so on outside in the city. But a geothermal plant can also be placed in an industrial estate, and there it doesn't necessarily need to be dug into the ground, but it can still be a very nice and very open part of the city, where you can grow green plants up the sides of the building and so on. So geothermal plants are small, and they can easily be integrated in the local community to the benefit of the people that are living next to them. I think that was all that I had to wanted to say. Geothermal is about rethinking the heating and making it an integrated solution in the city. Thank you. Evet. Thank you. You completed, I guess. Thank you very much. Now we are actually exceeded our time slot for the whole panel, but we have another distinguished speaker here, Emre Arıcan, our vice chair of the Turkish Cogen Association. Now switch into Turkish. Okay. Türkiye Kojenerasyon Derneği'nin başkan yardımcısı olan Emre Bey bu arada aramızda. Kendisinden de hızlı bir şekilde son konuşmacı olarak sunumunu yapmasını rica ediyorum. Buyurun lütfen. Çok teşekkür ederim başkanım. Mikrofonum çalışıyor mu benim? Evet. Çok teşekkür ederim başkanım. Sizlere güzel bir haberim var. Sunumları kendi kendilerini izah eden bir şekilde hazırladık. Bunu bilgi dokümanı olarak hazırladık. İnternetten rahatça indirebilirsiniz.
Herkes yoruldu. Müsaade ederseniz 5 dakikada ben konuyu toparlayayım. Bütün detaylarını internetten, derneğimizin web sayfasından indirebilirsiniz. Kıymetli bilgiler olduğunu düşünüyorum. Detaylı sorular olduğunda da dernek üzerinden konuşabiliriz. Bugün sizlere bölgesel ısıtma ve karbon kredileri hakkında bilgi vermek istiyorum. Bölgesel ısıtmadan kastım, biz biliyorsunuz Türkiye Kojenerasyon Derneği olarak ısının ne kadar kıymetli bir şey olduğunu 20 küsür yıldır söylemeye çalışıyoruz, uğraşıyoruz. Yektem kilowatt saat olarak verildi destekleri. Kilokalori olarak ısı biraz unutuldu. Ama bir termik santrali örnek alırsak, bu şemanın içerisinde ısının tamam, ısının çekilmesi ve bu ısının faydalı olarak kullanılması mümkündür. Bununla eğer evlerimizi, konutlarımızı, iş yerlerimizi, alışveriş merkezlerimizi ısıtırsak da bölgesel ısıtma oluyor. Şu sunumu bu an koyduğumda ayrıca dünyanın şu an gündeminde ısıtma ile ilgili sıcak konular var. Avrupa, özellikle Kuzey Avrupa taraflarında evlerin ısıtılması için harcanan külfet olan maliyetler gündeme geldi. Bölgesel ısıtma ayrı bir kıymet kazandı. Bunu bir kenara alacağım. Bu ekonomik parametresi bugün sizlere ama karbonu azaltması ile ilgili bilgi vermeye devam edeceğim. Bir parça tarihçe bulabilirsiniz bu dokümanımızda. Hani 14. yüzyılda Fransa'da borular döşenmesinden başlayabiliriz ama asıl önemlisi 1877 yılında suyu ısıtarak satmaya başlamışlar New York'ta. Dönen suyun litresinden de fiyatlamışlar, faturalamışlar. Ama bunu takip eden Edison'un bölgesel ısıtması ki çok önemli. Bununla çamaşırhaneler, lokantalar, evler ısıtılmaya başlanıyor. Ve gerçek anlamda ticari bir bölgesel ısıtmadan bahsediyoruz. Ama çöplerle İstanbul Enerji'nin kıymetli çalışması, dünyaya büyük katkısı bulunan, çevreye büyük katkısı olan çalışma 1900'lerde Danimarkalara gidiyor. Çöp arabalarıyla çöpleri ayrıştırıp topluyorlar. O zamanların broşürleri var böyle 1900'lerde basılmış. Şu çöpler bu tarafa, bu çöpler bu tarafa diye ayrılıyor. Biz burada neden bahsediyoruz? İstanbul'da malumunuz o doğalgaz boruları hatırlayanlar 1980'lerin sonları, 1990'ların başları sokaklara doğalgaz gelir, yollar kapanır. Böyle bir boru döşenirdi. Şimdi biz 2 boru döşemeden bahsediyoruz bir şehri ısıtmak için. Sıcak suyumuz gidecek. Vardığı yerde artık kazan dairesi yok. Bir eşanjör odası var. Isıyı orada teslim edecek. Kilokalorimetresiyle ölçümlerini yapacak ve o su geri gelecek. Çift boru hattından bahsediyoruz. Pompaları olacak. Bir de kontrol sistemi olacak. Skadası olacak. Genişleme noktaları olacak. Bu bahsettiğimiz ülkelerde kullanım oranlarını bulabilirsiniz. İzlanda %95 bu şekilde ısıtıyor ülkesini. Az evvel Danimarka'dan konuşmalar yapıldı. 2005 rakamlarıyla %60 insanlar bu şekilde ısınıyor. Detaylarını daha fazla sunumda bulabilirsiniz. Nasıl bir faydaları var? Hava kalitesini koruyor. Biz şimdi evlerimizde yaktığımız o doğal gazla temiz bir egzoz yakaladık ama Erzurum, Edirne, Artvin, Yatağan, Aydın'a giderseniz evlerin kömür yakmadığını ve kışın bir hava kalitesi problemi olduğunu göreceksiniz. Adını sanını unuttum. Başka şehirlerimiz, bölgelerimiz de vardır. Bölgesel ısıtma merkezinde filtre olduğu için bunun önlemektedir. Çevresel faydası ekonomik değerlere dökülemediği için bu projeleri hayata kaldırırken bunu rakam olarak işleyemiyoruz içine. Ama çok büyük faydası var. Tüketim noktalarına yakın kurabilirsiniz. Alternatif enerji kaynaklarına ulaşabilirsiniz. İstanbul Enerji'nin çöpleri bertaraf ederken çıkarttığı ısı gibi. Doğalgaz tüketmek zorunda değiliz, yurt dışına paralar vermek zorunda değiliz ısınmak için. Yasal mevzuatta değişikliklere ihtiyacım var. İstatistik bilgileri hızlı geçeceğim. Dediğim gibi internetten bulabilirsiniz. Soğutma da yapılabiliyor, bu önemli. Ülkemizde Doğa Enerji vardı, Esenkent'te 180 megawattı.
Sahip değişimi sonrası devre dışı kaldı ama İzmir Balçova'da jeotermal bölgesel ısıtma sistemi var. Önemli bir tesistir. Ama 90'a yakın bölgede jeotermal ısıtma vardır. 2003 değerleri üstelik elimdeki bilgi. Bu da çok kıymetlidir. Asıl konumuza geliyoruz. Soma'da bir bölgesel ısıtma sistemi kuruldu. Soma Termik Elektrik Santrali'nin bir ünitesinden çıkış alındı. Soma şehrinde ısıtma yapılıyor. Bunu artık herkesin bildiğini farz ediyorum. Ama burada önemli olan Soma tesisimizin kömür yakarak şehri ısıtan Soma tesisimizin bölgesel ısıtma yaptığı için CDM metodolojilerinde bu Birleşmiş Milletler'in Clean Development mekanizmalarından karbon kredisi aldığı ve bu karbon kredilerini ticari olarak satarak ek gelir elde edebildiğidir. Niye alıyor onu? Çevreye faydalı bir hareket yaptı, ödüllendiriliyor, teşvik ediliyor. Bu örnekleri çoğaltmak mümkündür. Jeotermalden gelirsek ülkemizde elektrik üretenler hep kilowatt saatten teşvik edildi bu sistem, söylemiştim. Ama arada greenhouse dediği projeleri görebiliyorum. Seralardan da karbon kredisi üretip ek gelir eden, karbonu azalttığı için ek gelir eden örneklerimiz Türkiye'de mevcut. Bunları arttırmak mümkündür. Sözümü son olarak kojenerasyon tesisleri ısıyı kullandığı için, verimi arttırdığı için karbonu azaltıyor ve bu karbonu azalttığı için çalışmalardan bir örnek sunuyorum size. Amerikan Enerji Bakanlığı'nın yaptığı hesaplamalar kaynakçasını da altına yerleştirdim. 5 megawatt %75 seviyesinde bir verimle çalışan tesis, %51'den %75'e çıkarttığında kojenerasyonla verimi, 45 bin ton olan karbondioksit oraya göre hesaplanmıştır, ülkelere göre değişir. 23 bin ton seviyesine düşüyor. 28 bin ton bir karbon dioksit azaltımı demektir. Bu da kredi edilebilen bir rakama çıkacaktır. Ülkemizde ısıtması olan kojenerasyon tesislerinin listesini size sunacağım o dokümanın içerisinde. Umarım çabuk toparlayabilmişimdir başkanım. Çok teşekkürler Emre Bey, sağ olun. Gayet güzel bir özet yaptınız. Şimdi özellikle tabii öğlen arasına denk gelen bu bizim oturumumuzda enerjisini üreten kentler, işte bölgesel ısıtmayı vurgulamaya çalıştık. Bu konu tabii bir önceki oturumda da Enerji İşleri Genel Müdürü Daire Başkanı Mustafa Bey'in de dile getirdiği gibi geçtiğimiz 2 hafta önce, 3 hafta önce Konya'da yapılan 1 hafta süren iklim ve değişikliği şurasında Ulusal Enerji Verimli Eylem Planı'ndan da ithal edilerek oraya dahil edilen ve çok yakın zamanda Cumhurbaşkanı'nın ağzından halkla paylaşılacak olan yeni bir aksiyon planı var. Bu aksiyon planı içinde bölgesel ısıtma, mevcut yenilenebilir kaynakların ve diğer kurulu termik santrallerin gücünün bölgesel ısıtmaya yönelik değerlendirilmesi konusu ayrı bir aksiyon planı içinde önemli bir adım olarak yer alıyor. Bu çok önemli bir adım. Bunun tabii gerçekleşmesi için de bazı mevzuatsal ihtiyaçlar var. Bunlar da yerine getirilecek. Ancak biz tabii şunu artık rahatlıkla söyleyebiliyoruz ki dünyanın toplam enerji ihtiyacına baktığımız zaman endüstrinin kullandığı enerji, evsel ısınma ve soğutma için kullanılan enerji, bunların hepsinin içinde baktığımız zaman çok önemli bir yekün teşkil ediyor. Yani elektrik için ayrı enerji kaynağı kullanmak, ısıtma ve soğutma için ayrı enerji kaynağı kullanmak yerine biz bunların hepsini Combined Heat and Power, birleşik ısı ve güç sistemleri dediğimiz yöntemi kullanarak burada ciddi bir kazanım sağlama şansımız var. Bu şansı çok iyi değerlendiren ülkeler var. Az önce sunumlarından da gördük. Danimarka burada yani dünya ölçeğinde örnek uygulamalarla
bölgesel ısıtmayı en yaygın şekilde en uzak noktalarına kadar ulaştırabilme becerisini göstermiş yıllar içinde. Biz bir tane örnek olarak gösterebileceğimiz Soma Santrali var. Soma Santrali gerçekten tam örnek bir uygulamadır. Yani oradaki halkın artık ben bundan başka bir çözüm, başka bir ısınma ile ilgili yakıt kullanmak istemiyorum, ben bundan çok memnunum dediği bir uygulamadır. O tipik bir örnek. Hem elektrik üretiyor hem de ısınma sağlıyor. Bir de az önce sizin söylediğiniz gibi Emre Bey vurguladı. Balçova en yüksek nüfusu jeotermalle ısıtan, besleyen bir ısıtma sistemi. Bunların daha da yaygınlaşması, Enerji İşleri Genel Müdürlüğü içinde özellikle Enerji Verimliliği ve Çevre Daire Başkanlığı'nın Danimarka temsilcileriyle, firmalarıyla beraber yürüttüğü ortak projelerde de bunlar sonuçlanmak üzere. Burada da artık hayata güzel projelerin geçeceğini bekliyoruz. Ben bu oturumda bizi dinleyen değerli ziyaretçilere, katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Sunumları için de değerli konuşmacılarımıza çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, var olun. Biz teşekkür ederiz. Thank you very much for your Sağ olun. participation. Peki.